pārunāto. Lūdzu vārds ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Jā, dārgā presa, skatītāji, daudziem iespējams liekas, ka tas ir tikai vienkārši sarunas ar Eiropas padomu. Šodien man liels prieks satikt ir António Costa, kas ir Eiropas padomas prezidents. Lai cilvēki saprastu, tas ir ļoti svarīgas sarunas, tās notiek reizes 7 gados. Tas ir jautājums par to, kā nākamos 7 gadu ciklu mēs runājam par Eiropas budžetu, budžetu kontribūciju, ko saņems Latvija, Latvija kā kohēziju, tāda mūsu infrastruktūrā investīcijas, gan arī atbalstu mums kā austrumu flangu pierobežas valstī, un arī mūsu lauksaimniecībai un citām mūsu svarīgām jautājumiem tieši, lai mēs būtu attīstīta Eiropas valsts un no saņēmēju valsts kļūtu beidzot par maksātāju valsts, kas nozīmē attīstīt mūsu ekonomiku, mūsu digitalizāciju un arī stiprināt mūsu valsti drošības ziņā. Tāpēc mums, es ļoti labi saprotu, cik António ir ļoti sarežģīts uzdevums. Viņš ir, es jau kā nedaudz pajokoju, viņš tā kā tādā tūrē pa Eiropu, kā muzikanti tūrē, tā arī António tūrē. Viņš pēdējās 3 dienās ir apmeklējis, man liekas, 5 vai 6 valstis, un tas nav viegls uzdevums. Tas nav padziedēt uz skatuves, tas ir nopietnas sarunas ar valstu līderiem par to, ko valstu līderi grib saņemt un ko António ir gatavs dot, jo viņiem ir jāapkopo visu šīs gribēšanas vēlmes un došanas vēlmes kopā vienotā paketē, un tas ir jāizdara šogad. Un nav tas vieglākais laiks, tāpēc, ka Eiropai neklājās spīdoši ar ekonomiku. Tas nozīmē, ka valstis, kas bija tās, kas eksportēja, ražoja, nav vairs tik viegli to izdarīt, dēļ ģeopolitiskām situācijām, dēļ kara, ko Krievijas uzbrukums Ukrainai, tas viss ir samazinājis ekonomisko aktivitāti, samazinājis ir arī šo pārliecību par nākotni, un tas viss ietekmē. Un tas nav viegls mirklis, kad balansu iegūt. Tas ir tas pats, kas mēs Latvijā, mans uzdevums Latvijā starp maksājošām pašvaldībām un saņēmošām pašvaldībām to kompromisu atrast ir tuvu nereālam, un tāpēc ir jābūt šīm spējām. António, es zinu, un es jūtu, ka viņam ir šīs spējas atrast kopsaucēju, bet tas uzdevums nav vienkāršs. Un mēs gribējām arī, es rādīju to situāciju ar skaitļiem arī parādīja, ko nozīmē mums būt kā austrumu flanga valstī, Latvija un pārējās Baltijas valsts, kas atrodas, diemžēl, ar agresoru valsti tepat blakus. Tas nozīmē mums tieša veida ietekme. Arī Eiropas dokuments to šī gada februāra dokuments to skaidri arī parāda, kur analīze ir par to, kāda ir ietekme uz ģeopolitiskās situācijas ietekme uz ekonomiku. Mūsu ekonomika ir ietekmēta par 1,8%, 1,9%, ir zemāks IKP pieaugums nekā citām Eiropas valstīm. Tā skaitā mums ir lielākā inflācija, par 3,7% punktiem lielāka nekā citur. Kā rezultātā arī banku procentu maksājumi ir augstāki. Mēs redzam investīciju arī samazināšanos, cilvēku un migrāciju no pierobežas zonas. Tas turisma skaita samazināšanos, tas ir viss rezultējās konkrētos ciparos, ko mēs zaudējam kā ekonomika. Un šī gadījumā šis ir svarīgs aspekts, jo, kā es minēju, drošība ir tikai iespējama tad, kad ir arī spēcīga drošība, iespējama tikai tad, kad ir spēcīga ekonomika. Un tas ir tas, ko tikko mēs ar Antóniju bijām šajā nedēļas nogalē uz Ukrainu, kur tu redzi Ukraina, kas atrodas tiešā kara apstākļos jau 5. gadu, ir spējīga stāties pretī pret tādu valstu kā Krievija tikai tāpēc, ka viņi ir spējuši atrast risinājumu, kā viņa ekonomika nav apstājusies, kā viņa ekonomika strādā, viņi turpina eksportēt. Tieši tas pats ir arī šeit. Eiropas robeža būs tik spēcīga, cik spēcīga būs arī mūsu ekonomika šeit pierobežā. Un tieši tas ir tas atbilde, ko daudz žurnālisti uzdeva, kāpēc es esmu publiski teicis, ka ir nepieciešams 7 miljardi eiro šajos 7 gados, jo šī 1,8% ekonomiskā kritums
Tiešā veidā mums arī subsīdijas, kas jādod dzelzceļam, subsīdijas, kas ir jādod no valsts budžeta ostām. Tieši dubultot izmaksas, ko mēs esam ieguldījuši 1 miljardu eiro robežu stiprināšanā. Mēs esam aizņēmušies arī lielu naudu, lai mūsu un Eiropas ārējo robežu drošībā investētu, mūsu arī valsts aizsardzībā, tas ir arī Eiropas aizsardzība. Tā viss ir aizņemta nauda, kura mēs esam likuši lietā, bet šis aizņēmums nozīmē, ka tas ir sloks uz visu mūsu ekonomiku, mūsu iedzīvotājiem. Mēs pērkam par šo naudu militārās preces, kas tiešā veidā tiek ražotas, un mēs to pērkam no Vācijas, Spānijas, Zviedrijas, Holandas, Somijas valstīm, kuras ir šīs maksājošās valstis. Mēs atpakaļ atdodam naudu tieši šīm valstīm, kā sildot viņu militāro ekonomiku. Tāpēc tas būtu tikai vien loģiski un saprotam, ka šajā situācijā austrumflangu valstis arī būtu stiprināts, lai Eiropa būtu droša un stipra ar šo te papildus nepieciešamiem līdzekļiem, kas būtu nepieciešams, ko mēs zaudējam. Mums jau nevajadzētu prasīt, bet mēs šobrīd tiešā veidā zaudējam no, kā es to saucu, sots par geogrāfisko lokāciju. Bet mēs arī, mums bija diskusijas par to, ka mums ir kaut kur vēsturiski izveidojies pārpratums par lauksaimniecības maksājumiem. Mums platība maksājumi ir viszemākie Eiropā, un kas kaut kur ir izveidojies no vēstures atskaites punkta, un tas nav pareizi, mums visā Eiropā ir zemākie. Un šobrīd tas ir arī jautājums par pierobežu, jo mūsu lauki, mūsu zemnieki, lielās saimniecības atrodas praktiski pie žoga ar agresoru valsti, un mums ir vajadzīgi, lai viņi tur ir, lai viņi ir spēcīgi, stipri un arī spēj aizsargāt mūsu šo robežu, lai robežā nepazustu mūsu lauksaimnieki. Tāpēc arī šī aspektā mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams stiprināt, lai mēs pietuvotos Eiropas vidējiem. Nevarētu būt, ka Latvija visu laiku paliek pēdējā no maksājuma viedokļa. Bet es zinu, ka tas nav viegls uzdevums. Es zinu, ka tas nav viegls risinājums atrast to kopsaucēju, atrast to caurumu, aizpildīt starp to, ko vajag, lai būtu droša Eiropa, un starp to, ko gatavs ir maksāt Vācija un Francija un citas valsts. Tāpēc es nekad nenāku ar prasošu roku, es vienmēr nāku ar risinājumu, un mūsuprāt, Latvijas prāt, globālajā fondā, ko maksā Eiropa, kas ir liela nauda, tur ir 200 miljārdi eiro, kas ir tas, ko Eiropa tērē ārpus Eiropas Savienības. Skaidrs, ka tur ir ļoti daudz vajadzīgas investīcijas, lai mēs stiprinātu mūsu Eiropas uzņēmumu spēju ieiet tajos tirgos un arī pelnīt tur, bet iespējams ir Eiropas problēmas šobrīd ir svarīgākas, prioritārākas, un tāpēc varbūt kādu no šīm programmām var pārskatīt, kur tā nav tik svarīga un stiprināt šo austrumu flangu valstis. Tas būtu tas avots, no kurienes varētu arī finansēt austrumu flanga Eiropas austrumu robežas stiprināšanu. Un noslēdzot šo sarunu, Rail Baltic bija arī jautājums, par ko mēs runājam. Tas uztrauc mūsu visas 3 Baltijas valstis. Es pateicu, ka Rail Baltic ir vēsturisks, strateģisks projekts, kurš beidzot tāpat kā mēs atslēdzāmies Brel elektrībā no Krievijas un esam beidzot ar Eiropas savienot. Tas ir arī tāds pats vēsturisks, milz vēsturisks projekts, kuram būtu mums beidzot jāatvieno no Padomju Savienības vecā impērijas savienojuma uz Eiropu. Un mēs beidzot ieviestu nevis no austrumu uz rietumu infrastruktūru, beidzot mums būtu ziemeļu, dienvidu savienojums ar Eiropu. Bet tas nevar notikt šobrīd nepārvērtēt šo projektu. Šim projektam jābūt racionālam, spējīgam būt uzbūvētam pa maksimāli samazinātiem līdzekļiem uz kilometru, jo tas ir arī mūsu militārās mobilitātes jautājums un militārās drošības jautājums. Bet tas nevar būt par katru cenu, un es minēju, ja mums būtu situācija, kurā
mēs dzīvotu bez apdraudējuma, bez vajadzības ieguldīt tik milzīgas līdzekļus aizsardzībā un drošībā un robežu stiprināšanā, tad tas būtu savādāk. Bet šobrīd Latvijas budžets, kā es teicu, ir nepietiekams, lai būtu visas Eiropas drošība un vienlaicīgi realizēt arī Rail Baltic projektu. Tāpēc es teicu, es esmu gatavs arī personīgi ieguldīties un izvērtēt šo projektu un pārskatīt uz kilometru samazinātās izmaksas, racionālus priekšlikumus, kā uzbūvēt visām 3 valstīm šo projektu, lai to varētu arī palīdzēt nofinansēt Eiropu un vienlaicīgi, lai tas ilgtermiņā nekļūtu par slogu, pārlieku lielu slogu apkalpošanā. Tam jābūt ir racionāli uzbūvētam. Un tas ir tas, ko es gribu arī stādīt priekšā man šī piekdienā mūsu Baltijas pārējiem premjeriem. Un es to arī teicu, un tāpēc ir jāatrod kopsaucējs arī dzen ar Briseli. Un šim projektam ir jābūt realizētam, bet tikai racionāli, un arī, ja tur ir atbalsts no Eiropas nākošajā budžetā. Paldies, António, par šo vizīti. Prieks te uzņemt Rīgā un Latvijā ministru kabinetā. Mēs esam tikušies jau vairāk kārt iepriekš, bet man prieks tev šeit, manās mājās, uzņemt Latviju. Paldies, un tagad vārds Eiropadomes priekšsēdētājiem António Kostam. Prime Minister, dear Andris, first of all, thank you very much for your warm welcome here today in Riga and the very fruitful conversations that we had. Listening to every leader in their own country every year and hearing your views directly is very important for me as I prepare our work in the upcoming European Council meetings. Our union is a union of nations, and unity among the 27 member states can only be built on the basis of all national positions. This rentrée marks a decisive moment for our union. We will be working towards one of the most consequential decisions of recent years, our next long-term European budget for the period 2028-2034. We need to reach an agreement by the end of this year, and not just on any budget, but one with the resources to deliver on what our citizens expect from us. We need an European budget that matches our ambitions and provides the means to deliver on our common priorities, including in key areas such as defence and security, competitiveness, innovation, and strategic resilience. At the same time, it must continue to support our agriculture and cohesion policies, both essential to the prosperity, resilience, and the balanced development of every region, European region. To do all this, the structure of the next budget will need to look very different to previous ones. And like national budgets, the European Union budget must deliver on its priorities within the limits of finite resources. Most of it is financed through member states' national contributions. And we need to keep those contributions within reasonable limits. That is why a balanced and ambitious package of so-called new own resources, the new revenue streams for the European Union, will be an essential part of an overall agreement. One thing is certain. We must reach an agreement before the end of this year so that the European Union funding for our farmers, businesses, students, researchers and innovators is not interrupted in 2028. That is why we need to approach the final stages of this negotiation with an open mind and the spirit of collective responsibility. I am confident we can reach an agreement before the end of the year. In that context, I want to thank Andris for Latvia's constructive approach to this debate.
Dear Prime Minister, standing at European Union's eastern flank means standing at the forefront of the security challenges affecting our continent. Russian hybrid threat and recent incidents involving drones and concerns related to airspace security have demonstrated the importance of strengthening our collective preparedness, protecting our borders, and ensuring that Europe has the necessary capabilities to respond effectively. At the same time, Europe's borders will only be secure if all our borders are secure. In a 360-degree approach, we need to continue working towards decisively ramping up Europe's defence readiness by 2030. Andris, your geography also exposes you to the instrumentalization of migration. This is totally unacceptable. It is unacceptable wherever it takes place on the European Union's external border, whether in Ceuta or in the Baltic region. This is a common European challenge that requires a joint European response in support of affected member states. I would also like to thank you for Latvia's strong and principled support for Ukraine. Your commitment to Ukraine's sovereignty, resilience and European aspirations has been unwavering. Supporting the Western Balkans, Moldova and Ukraine on their path towards membership of the European Union is an investment in Europe's security and prosperity. We need to advance on all fronts, working harder and faster with all candidates through the merit-based process. Let me conclude by remembering that Europe's strength comes from its unity. Latvia's commitment and perspective are essential in shaping our common response. We count on your leadership, dear Andris, on Latvia's continued contribution to building a stronger, safer and more united European Union. And I look forward to continuing this work with you at our next European Council meetings. Thank you very much. Thank you. Paldies. Tagad ir laiks mediju jautājumiem. Lūdzu izmantot mediju mikrofonu un laika ierobežojumu dēļ amatpersonas atbildēs ne vairāk kā uz 2 jautājumiem. Pirms uzdodat jautājumu, lūdzu nosaukt arī vārdu uzvārdu un jūsu pārstāvēto mediju. Hi, good evening. Sorry, I'm behind the cameras, Prime Minister. No problem. Koen Verhelst for Politico. I have 2 questions on the MFF negotiations. First of all, German Chancellor and a bunch of other leaders across Europe have signaled that the budget needs to be lowered by billions of euros. That kind of goes counter to your proposal to request 7 billion extra, and I think also more broadly to the push for more budget for the eastern flank regions. And secondly, perhaps more for you, President Costa, on the deference of repayments for the next generation EU. Is that perhaps an idea that could push the whole discussion to a conclusion? Thank you very much. Yes, I had a personal discussion with Mr. Merz as well, and I see his concern, and that's why I say it's not an easy task in this given circumstances regarding the general health of European economic health. Thus, that the Hormuz hasn't helped at all for our competitiveness. That's impacted the agriculture, that's impacted airlines, that impacted energy sector, and energy sector means in the industrial output. So that is a hard task to do, and that's why I envy António for his task by end of the year to do that. But I think there are clever solutions available.
It is a negotiation. As I mentioned, yes, I'm saying this eastern flank is asking, but we also see if we don't invest, we will have a weaker Europe's outside border, and for long run, we cannot allow to have that. We see that Ukraine keeping strong economy, keeping up the business, can withstand the storms of Russian invasion. We should not let any country in eastern flank be a weak link. It has to be strong. That's an investment. That's an investment. But at the same time, I mentioned that we are directly flowing money back to Germany. We are purchasing German military industry products. That is the debt we accrue, and we pay it directly back. So Germany's economy is getting a plus from us. But yes, I mentioned that an area of outside finances outside of Europe, the fund, the global fund, is an area to overlook for these negotiations as an example. But it is all about Europe's competitiveness, and that's been a discussion point we didn't mention, but it's been a big discussion point among the leaders of European Union that we cannot allow the competitiveness level fall, which means the global competitiveness, which is China, as an example, is an area of concern, and Europe has to find ways to be ahead again. We were, as our main industry and Germany's industry and Europe's industry is automotive industry. That's an area we have to really be back in the game. But that's all about innovation and our abilities to get hands on resources. Well, thank you for your question. Of course, to approve the budget, we need unanimity. That means we need a compromise among the 27 member states. And it's natural that we have, among the 27 member states, different point of views. But we have a strategic agenda. And this strategic agenda, we introduce new challenges for the European Union on security and defense, on competitiveness. And the proposal presented by the Commission has a completely different architecture if you compare with the former and the current budget. We are not talking only about cohesion or common agriculture policy. We are talking, first of all, about competitiveness, about security, about defense. We can talk about security, defense, and competitiveness and forget our farmers. We can talk about security, defense, and competitiveness and forget our entire territory? I think not. As the Prime Minister explained to me very well, for instance, here in Latvia, to ensure the cohesion of the territory is very important for the defense of Latvia. And the defense of Latvia is essential for the defense of the entire Europe. Defense is not only how much we invest in military equipment. It's also how you strengthen your society to defend our values, our sovereignty, our territorial integrity. We came from Ukraine. Ukraine is making a huge effort on the front line. But to sustain the front line, Ukraine is supporting and mobilizing a strong and vibrant society who continue to work. The health service continue to work. The education service, the schools continue to work. The national orchestra perform every day. The opera house continue to work. Then, when we talk about defense, we cannot talk only about military investment, but how to strengthen our society. And I think everybody needs to understand that we are talking about a complete different budget than we used to have. And it changed completely, not only the national contributions, but also the different beneficiaries. Because
for instance, if you compare who are the main beneficiaries of cohesion policy, we can identify these countries. If you look for Horizon, a program funding the excellence of science, the countries are very different. And the main change in this new budget is, for instance, we double our investment in the excellence of science. We can afford on this? I don't think so. Everybody welcome very warmly the Draghi report. And the Draghi report was very clear. We need to conclude our program, One Europe, One Market, to conclude the single market. But he said a different thing, also other thing. We need to invest more on innovation, on research, on our industry. And the debate on this budget is about all of this. How to have a more competitive Europe, how to have a more secure Europe, how to have a Europe able to defend herself, and how to have a strong, cohesive society in Europe. Paldies, mums ir laiks tikai vēl vienam īsam jautājumam, tā kā lūdzu vārds. So, Latviski or English? It's mainly for the Prime Minister. So es varu jautāšu latviski, bet varētu arī atbildēt angliski, lai ierakstās un mans kolēģis var. Var atbildēt angliski. Nu, tad es arī jautāšu angliski. Yeah. No, we have translation, then we can speak in Latvian. No, I'm fluent in English, I think. Anyway, one of the side stories in the world right now is the fact that a rather strange aircraft landed in Riga a day or so ago, and the head of the CIA was on it, and then he proceeded on to Moscow. Now, in Lithuania, President Nausėda just recently said earlier today that he was going to be informed. He had been informed of this flight, and that he would also be informed of what the head of the CIA was doing in Moscow. Has the Latvian government been promised to be informed about what the head of the CIA is up to in Moscow? And this is, of course, Trump's CIA man. I must say, in these given circumstances and what we were witnessing in Ukraine by all of the leaders being there on the Independence Day, I must say it's a very good signal, and I think it's very good news. But for details, you definitely have to ask CIA and American part. We're not in the position to disclose things. Paldies, un ar šo mēs tad arī preses konferenci noslēdzam. Thank you very much.